Soy Charmaine, tengo 35 años y, de alguna manera, on mi estoy recuperando de las heridas que me infligió mi familia. Como exitosa desarrolladora de software, escapé de su toxicidad, pero mantuve contacto ocasional. El domingo pasado, me invitaron a un brunch de lujo para ponernos al día. Entre mimosas y tostadas de aguacate, mi madre se inclinó hacia adelante, sonriendo con suficiencia. Sabes, Charmaine, tienes suerte de que te incluyamos. La compasión siempre es importante. Simplemente de un sorbo a mi café y sonre. Esa noche, iniciación, desactivé todas las cuentas de crédito familiares, while envié un correo electrónico a mi abogado para vender la cabaña. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme desde donde la ven en los comentarios. Dale me gusta y suscribit si alguna vez has tenido que enfrentar a familiares que subestimaron tu valor. Crecer en Fairfield, Connecticut, significó un privilegio para los forasteros. Pero dentro de nuestra extensa casa colonial, la frialdad emocional impregnaba cada rincón. Nuestra casa de 4 habitaciones, con su césped bien cuidado y piscina climatizada, era una fortaleza de expectativas que nunca pude cumplir. Mi habitación de la infancia, pintada de azul pálido por insistencia de mi madre Elaine, a pesar de mi preferencia por el verde, se convirtió en mi santuario en prisión. Desde la primaria hasta la preparatoria, me mantuve en la cima de mi honor, me uní a sociedades de honor y fui capitán del equipo de debate. Sin embargo, mis logros fueron acumulando polvo mientras mi hermano, Nathan recibía elogios efusivos por su mediocre rendimiento en el béisbol y sus calificaciones promedio. En mi graduación de preparatoria, donde el discurso de validación, mi padre Richard revisó su Blackberry to do el tiempo, y mi madre luego se cuidó de que mi vestido persia de tienda departamental. Esperamos excelencia de ti, Charmaine, decía mi padre con disdain cada vez que le mostraba una bolsa de calificaciones perfecta o un premio académico. Nathan necesita más ánimo. No tiene un talento natural como tú. Este completo ambiguo se convirtió en su justificación para la negligencia emocional. Nuestra riqueza familiar provenía de Richard Wilson Enterprises, una empresa de desarrollo inmobiliario comercial que mi padre construyó desde cero en los años 80. Para cuando tenía 10 años, la empresa poseía centros comerciales en 3 estados. Mi madre, una ex reina de belleza de Virginia, se dedicó a ascender socialmente. Ella formó parte de juntas directivas de organizaciones benéficas, no por compasión, sino por sus conexiones, y organizaba cenas donde me exhibían brevemente como una mascota exótica antes de que me enviaran al piso de arriba. La cabaña familiar en Vermont representaba nuestra imagen pública de sana convivencia. Ubicada en el lago Champlain, con 6 habitaciones y un mule privado, aparece en nuestras tarjetas navideñas y en la leyenda familiar como un lugar de felicidad. En realidad, los fines de semana, ali significaban que mi padre trabajaba a distancia. Mi madre planeaba eventos socials por teléfono y Nathan jugaba videojuegos mientras yo leía sola en el mule. Un día de acción de gracias, cuando tenía 12 años, escuché a mi madre contárselo a su hermana por teléfono. Claro, Charmaine es inteligente, pero le falta gracia social. Nathan tiene ese encanto natural que atrae la gente, después de eso, de entrar en las habitaciones sin anunciar primero. Cuando reciba una beca completa para el MIT en informática, mis padres parecieron casi decepcionados. Podríamos haber pagado, dijo mi padre, como si mi logro les restara importancia. Nathan asistió a Boston College con notas mediocres, y nuestros padres pagaron todos los gastos, además de un apartamento fuera del campus. Durante la universidad, desarrollé perspicacia financiera junto con mis habilidades de programación. Creé un algoritmo de predicción de acciones para un proyecto de clases que llamó la atención de las empresas de inversión. Al graduarme, había convertido mi beca de vivienda en una modesta cartera de inversiones mediante un mercado de valores riguroso. Irónicamente,
Esta perspicacia financiera mi levo un complejo enredo con el dinero familiar. Después de que Nathan perdiera $40, en un solo fin de semana operando, con acciones de bajo precio sin investigar, mi padre me pidió que estuviera al tanto. Esta vaga petición me levo a convertirme en el asesor financiero, no oficial de la familia, a finales de mis 20. Estable fideicomisos, administré cuentas de inversión, optimicé sus estrategias fiscales y digitalicé toda su infraestructura financiera. Automaticé los pagos de sus propiedades, creé sistemas de acceso seguro para sus cuentas y instalé redundancias, que solo yo entendía del to-do mientras forjaba mi propia carrera en una empresa de software financiero, donde finalmente llegué a ser desarrollador senior. Mi apartamento en Cambridge se mantuvo deliberadamente modesto a pesar de mi creciente patrimonio. Un piso de dos habitaciones, con muebles de estilo industrial y paredes cubiertas de libros se convirtió en mi verdadero hogar. Amigos como Sofía y Jordan, que conocían mi verdadero yo, se reunían para disfrutar de noches de vino y charlar con sinceridad. En esta familia elegida, encontré conexiones genuinas que mi familia biológica nunca me proporcionó. Sin embargo, mantuve el contacto con mis padres y mi hermano, con la terca esperanza de que algún día me vieran, de verdad. Cada cena de cumpleaños, reunión navideña y evento familiar rebrio heridas, que nunca sanaron del to-do. Seguía regresando, administrando su dinero, ofreciendo una experiencia en la que confiaban y a la vez la descartaban. Charmaine tiene su pequeño trabajo informático. Mi madre se lo contaba a sus amigos en las galas benéficas donde aparecía ocasionalmente. Estamos muy orgullosos de que haya encontrado algo que se adapta a su mente analítica. Mi daba pomaditas en la mano mientras hasha estos comentarios despectivos, hashando que cualquier objeción pareciera excesivamente sensible. Mi padre mantenía una distancia emocional debido a su obsesión por el trabajo. Sus escasas comunicaciones, directas se hacían a través de mensajes de texto, pidiendo orientación financiera o ayuda con problemas tecnológicos. Nathan, siguiendo el camino que se le había trazado, se unió a nuestro padre en el negocio a pesar de su falta de aptitudes. Su puesto como vicepresidente de desarrollo existe solo en el título, mientras que los empleados con menos experiencia se encargaban de sus responsabilidades. Nunca se me escapó la ironía de que, a pesar de ser tratado como insignificante, yo controlaba la infraestructura digital de sus vidas financieras. Cada contraseña, cada punto de acceso a las cuentas, cada pago automático, fluía a través de sistemas que yo creaba y mantenía. Requerían mi experiencia mientras fingían que era trivial. Esta contradicción creó una tensión insostenible que se había estado acumulando durante años antes de ese fatídico brunch. La invitación ligó por mensaje de texto un miércoles por la tarde mientras depuraba código en el trabajo. Brunch familiar el domingo en Mason Blue a las 11:00 am se esperaba su presencia. No, por favor. No. Mi madre siempre se comunicaba en imperativos cuando se trataba de apariciones familiares. Lo que ella no sabía era que recientemente había descubierto transacciones preocupantes mientras realizaba el mantenimiento rutinario de las cuentas familiares. Nathan había retirado cantidades cada vez mayores de su fondo fiduciario, con casi $80,000 desaparecidos en 2 meses. Las transacciones se originaron en cajeros automáticos cerca del casino Mohegan Sun en Connecticut. Investigué discretamente y descubrí que había abierto tarjetas de crédito secretas con saldos astronómicos. Su adicción al jugo explicaba su reciente comportamiento nervioso y las constantes solicitudes de préstamos temporales a nuestros padres. Ellos permanecieron ajenos, atribuyendo su solicitud de efectivo a su reciente acuerdo de divorcio con su exesposa, Vanessa. Este descubrimiento me puso en una situación incómoda. Revelar su adicción causaría un caos familiar, pero ocultarlo me convertía en cómplice. Además, mis padres habían decidido recientemente renovar la cabaña de Vermont sin consultarme,
a pesar de cualquier part de la propiedad de mi abuela. Los planes de renovación eliminaron la biblioteca que ella había designado específicamente para mí en su testamento. Estas tensions se intensificaron cuando acepté a regañadientes un brunch. El sábado por la noche, antes de la reunión, me preparé meticulosamente. Elegí un vestido tubo gris merengo, conservador pero lo suficientemente caro como para resistir el escrutinio de mi madre. Inicié temas de conversación neutrals y estables y límites mentales sobre la información que compartiría sobre mi vida personal. El domingo por la mañana ligo con un sol primaveral que contradecía mi mal humor interno. Conduj mi modesto Audi Hasta Mason Blue, un restaurante francés carissimo. Mi madre lo eligió por su visibilidad entre su círculo social. El restaurante ocupaba un lugar privilegiado en el Back Bay de Boston, con amplios ventanales que permiten a los clientes ver y ser vistos. Llegué justo a tiempo y encontré a mi familia ya sentada. Mi padre luce distinguido, con su traje azul marino a medida, con el pelo platido y un peinado impeccable. Mi madre luce sus perlas características, con un vestido de lino color marfil, con sus reflejos rubios recién hechos. Nathan perse demacrado a pesar de su ropa cara, con odres y un ligero temblar en las manos mientras miraba su teléfono constantemente. Charmaine, cariño, 15 minutos antes es puntual, dijo mi madre al sentarme. Aunque llegué puntual, este saludo pasivo-agresivo marcó la pauta. El camero se acercó enseguida. Bienvenido a Mason Blue. Pudo empezar con las bebidas, mimosas para la mesa, declaró mi padre sin consultarlo. Charmaine tomará café, solo. Evita el alcohol por sus migrañas, eso no era cierto. Yo evitaba el alcohol con ellas porque necesitaba estar en plena forma para desenvolverme en su dinámica. En realidad, tomaré agua con gas, limón y café. Corregí en voz baja. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre la difícil. A nuestro alrededor, otras familias conversaban con sinceridad. Un padre en la mesa de al lado escuchaba atentamente a su hija adolescente. Una pareja de ancianos se tomaba de la mano por encima de la mesa. Estos destellos de auténtica conexión resultaban la naturaleza performativa de nuestra reunión. El camero regresó con las bebidas, tomando nota de nuestros pedidos de desayuno. Mi madre criticó mi elección de tostada de aguacate por predecible, mientras que elogió a Nathan por elegir filet con huevos a pesar de su evidente resaca. ¿Qué tal el trabajo de programación? Preguntó mi padre, mirando su reloj. Desarrollo de software, corregí con suavidad. Mi equipo acaba de lanzar una nueva plataforma de seguridad financiera que ha sido adquirida por 3 grandes bancos. ¿Qué bien? Interrumpió mi madre. Nathan acaba de cerrar el acuerdo de desarrollo de Westfield. $40 millones. Nathan se removió incómodo. Sabía por mi acceso a las cuentas de la empresa que el acuerdo con Westfield se había frustrado hace semanas. Otra mentira para guardar las apariencias. Felicidades, dije con neutralidad, observándolo evitar el contacto visual. La conversación continuó con mi madre dominando, hablando de amigos en común, chismes del club de campo y suitals indirectas a mi eterna soltería. Jennifer Wilson se acaba de comprometer. Su tercer matrimonio, y aquí estás tú, con tu particular personalidad, esperando el primero. Quizás la independencia te sienta mejor. Vaya una joven cámara observando nuestra mesa con ojos preocupados. Probablemente ya había presenciado dinámicas, familiares similares y reconoció el trasfondo. Cuando mi lino de agua, me ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Te esperamos en la fiesta de inauguración de la renovación de la cabaña el mes que viene, anunció mi madre de repente. Hemos invitado a todos los que importan. No sabía que se hubieran aprobado las renovaciones, respondí con cautela. Como copropietario, debería haber sido consultado. Mi padre hizo un gesto de desdén, un tecnicismo legal. Tu abuela era sentimental. Las renovaciones son necesarias para la modernización. La biblioteca fue designada específicamente para mí en su testamento. Le señalé esa habitación mojosa con todos esos libros que nadie lee. Se está convirtiendo en una sala de medios.
Nathan necesita espacio para recibir clients. Mi madre declaró. Además, casi nunca vines de visita. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve la compostura. La visito mensualmente para mantener la propiedad y las cuentas. Hablando de cuentas, intervino Nathan con nerviosismo. Quizás necesite algunos ajustes en mis niveles de exceso. Por motivos de trabajo, quería límites de retiro más altos para financiar sus apuestas. Me di cuenta, antes de poder responder, de que nuestra comida había ligado temporalmente. Haciendo una pausa en la conversación, noté que mi madre intercambiaba miradas con mi padre. Intercambiaba en una especie de comunicación tácita. Charmaine, empezó mi madre después de que el camero se marchara, con la voz empalagosa que siempre precedía sus comentarios más mordaces. Hemos estado hablando de tu papel en los asuntos familiares. Mi padre se aclara la garganta. Tu experiencia ha sido valiosa, pero Nathan se está interesando más activamente en los aspectos financieros del negocio. Traducción. Querían reducir mi visibilidad en las cuentas para ocultar los problemas de Nathan. Ya veo, respondí, cortando mi tostada de aguacate en triángulos precisos. Eso requeriría transiciones importantes. Los sistemas son complejos. Siempre complicas las cosas, madre mía. Nathan ahora tiene un asesor financiero de Goldman Sachs. Un acuerdo mucho más profesional. Sabía que era mentira. Ningún profesional le prevería el comportamiento financiero actual de Nathan. El brunch continuó con una tensión creciente, conduciendo inexorablemente hacia el momento que finalmente quebraría a mis sufridos pacientes. El momento crucial llegó cuando nos retiraron los pleitos. Una familia con niños pequeños estaba sentada cerca. Su genuino cariño era dolorosamente evidente. El padre ayudaba a su hija a cortar los penqueques mientras la madre escuchaba atentamente la animada historia de su hijo. Mi madre notó mi observación. Algunas personas son naturalmente aptas para la vida familiar, comentó con insistencia. Requiere cierta calidez y flexibilidad. Di un sorbo a mi café, ahora tibio, sin decir nada. Nos reuniremos con el diseñador de interiores para la renovación de la cabaña el martes. Mi padre anunció que revisaría el correo electrónico en su teléfono. El contratista estima que la renovación estará lista para julio. Preferiría que mi espacio designado permaneciera intacto, dijo en voz baja pero con firmeza. La abuela Elise quería específicamente que yo tuviera esa biblioteca. Nathan resopló. Tú y esos libros. Necesitamos un espacio que la gente realmente use. Yo lo uso, repliqué. Trabajo remotamente desde allí para levar las cuentas familiares. Sobre esas cuentas, intervino mi madre. Creemos que sería mejor que transferieras todo al nuevo equipo financiero de Nathan. Es inapropiado que tengas tanto acceso a los asuntos familiares cuando estás tan alejado de nuestra vida diaria. La insinuación era clara. Después de años de administrar sus asuntos financieros, sin compensación ni reconocimiento, me estaban dejando de lado porque podría descubrir el problema de Nathan con el yugo y oponerme a sus planes de renovación. Mi participación en las finanzas familiares está causando problemas, pregunté directamente. Mi padre finalmente levantó la vista del teléfono. Simplemente creemos que unos límites más claros beneficiarían a todos. Tus habilidades técnicas fueron útiles durante la transición digital. Pero la gestión profesional ahora tiene más sentido. Gestión profesional. Repetí a través del contacto de Nathan, mi hermano se removió incómodo. Mi chico es de primera, de la escuela de negocios de Harvard. Una mentira descarada. Mantuve la compostura aunque por dentro mis pensamientos corrían a mil. Querían quitarme el exceso porque sabía demasiado, no porque tuvieran mejores options. Bueno, dije con cuidado, transferir los sistemas requeriría mucha documentación. Los protocolos de seguridad son intrincados. Siempre lo complicas todo tanto, mi madre suspiró dramáticamente. Precisamente por eso las reuniones familiares son tan tensas. Tu constante necesidad de imponer el control. Yo no necesito imponer el control, respondí. Yo diseñé los sistemas de los que todos dependen. La transición requiere procedimientos adecuados.
Mi mater de jo la servaleta sobre la mesa y pronuncio la phrase, quello cambiaria to do. Inclinandos hacia delant con una sonrisa burlona en los labios, dijo. Sabes, Charmaine, tine suerte de que te incluyamos en los asuntos familiars. La compasión ayuda mucho. La mayoría de la gente habría desistido de intentar integrar a alguien tan difícil. El restaurante pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor, aunque objetivamente el ruido ambiental continuaba. Mi padre siguió navegando en su teléfono, probando tácitamente su declaración a través de su silencio. Nathan soltó una risa incómoda, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la hubiera escuchado. En ese momento, los recuerdos me inundaron la mente. Mi octavo cumpleaños, cuando olvidaron invitar a mis amigos. La graduación del instituto, cuando mis logros fueron minimizados. El día de la mudanza a la universidad, cuando me dijeron temprano para el partido de béisbol de Nathan. Año tras año, mensaje sutiles y evidence de que yo era una obligación, no un miembro querido de la familia. Exteriormente, permanecía en cama. Coloqué lentamente mi taza de café en el plato, cinchando la cerámica fría en las yemas de los dedos. Alicé la servaleta con precisión sobre mi regazo. Cuando finalmente levanté la vista, sonrió. Gracias por tu honestidad, mater, dije con voz firme. A pesar del terremoto que sentía en mi interior, pareció momentáneamente desorientada por mi respuesta serena. Había esperado lágrimas, ira o argumentos a la defensiva. Mi respuesta serena la dijo sin guión. Bueno, finalmente dijo, simplemente estoy siendo sincera. La armonía familiar requiere aceptar el lugar que uno ocupa. Así es. Asentí, manteniendo el contacto visual hasta que ella apartó la vista primero. El resto del almuerzo transcurrió con una tensa charla intrascendente. Mi padre hablaba de las tendencias de la bolsa sin reconocer la ironía de que su conocimiento provenía de informes que yo había preparado. Nathan revisaba su teléfono repetidamente, probablemente para ver las cuotas de las apuestas deportivas. Mi madre comentaba sobre la vestimenta de otros clientes, encontrando defectos en to-dos. Los observaba como si estuvieran a gran distancia. La sutil dinámica familiar era tan clara ahora. Mi padre usaba el trabajo para evitar el compromiso emocional. Mi madre utilizaba las expectativas sociales como arma para mantener el control. Nathan toleraba y consentia hasta que se volvió arrogante y irresponsable. Y yo, la competente, al mismo tiempo, dependían de mi y murmuraban. La percha de la mesa de al lado pegó la quinta y se marcha. El marido ayudó a su mujer con el abrigo en un gesto de genuino cariño. El contraste con mi propia familia era marcado y doloroso. Como sería ser valorado simplemente por existir, no por los servicios que podía prestar. Cuando ligo la cuenta, mi padre me entregó su tarjeta platino, sin mirar el total. Esta tarjeta estaba vinculada a cuentas que yo había abierto y mantenido. La ironía no se me escapó. Te esperamos el martes para la reunión de diseño, dijo mi madre mientras nos preparábamos para irnos. No era una petición, sino una orden. Revisaré mi agenda, respondí sin comprometerme. Tu trabajo seguro que te deja libre para las prioridades familiares, insistió. Volví a sonreír, y la decisión se cristalizó en mí. Prioridades familiares. Sí, es importante considerarlas. Salimos juntos del restaurante, manteniendo la apariencia de una familia unida. Mi padre respondió inmediatamente a una llamada de negocios. Mi suegra me besó en la mejilla sin hacer contacto. Nathan me preguntó si podía pedir prestados $5 hasta el viernes, lo que confirmó mis sospechas sobre sus deudas de jugo. Veré que puedo hacer, respondí, sabiendo ya cuál sería mi respuesta. Mientras caminaba sola hacia mi coche, el sol primaveral se sentía diferente. El peso que había cargado durante décadas me oprimía insoportablemente, pero debajo, una pequeña semilla de determinación había echado raíces. Las crueles palabras de mi madre resonaron, pero ahora parecían un permiso más que un castigo. Si la lástima era la única razón de mi inclusión, entonces quizás era hora de eliminarme por completo de la ecuación. Y al hacerlo,
finalmente stable Syria los limites que no había logrado creer durante 35 años. El trayecto de 20 minutos desde Mason Blue Haste a mi apartamento en Cambridge Paso en un abrir y cerrar de ojos. Una vez dentro de casa, colgué medicament mi abrigo, puse las llaves en su recipient correspondiente y caminé hacia mi oficina. Solo entonces, rodada de mis libros y logros, permití que la presa emocional se rompiera. Las lágrimas broderan primero en silencio, luego en celosos fuertes que me inclinaron hacia adelante en mi silla ergonómica de escritorio. Tienes suerte de que te incluyamos. Las palabras se repiten en un bucle infinito. 35 años buscando la aprobación de personas constitucionalmente incapaces de darla. Décadas gestionando sus asuntos financieros mientras eran tratados como una obligación incómoda. Después de 15 minutos de pura liberación emocional, me enderecé, me sequé la cara y abrí mi portátil. El dólar llegaría su momento, pero primero necesitaba información y un plan. Iniciación en el panel financiero familiar que había creado. La interfaz mostraba cuentas, propiedades, inversions y líneas de crédito interconectadas. El imperio financiero de la familia Wilson en formato digital, todo accesible mediante protocolos de autenticación que yo había diseñado. Mi padre había insistido en la comodidad sobre la complejidad, lo que resultó en un sistema donde un administrador podía controlar todo mediante un acceso maestro. Ese administrador era yo. Comencé a documentarlo todo sistemáticamente. Números de cuenta, credentials de acceso, historial de transacciones, escrituras de propiedad, carteras de inversión, líneas de crédito, pólizas de seguro, estructuras de fondos fiduciarios, declarations de impuestos. Creé copias de seguridad seguras sin conexión de todos los datos, sabiendo que las pruebas podrían ser necesarias más adelante. La imagen que Sergio confirmó lo que ya sabía, pero que había ignorado. Nathan había retirado más de $200 el año pasado de varias cuentas, la mayoría en efectivo cerca de casinos. Mis padres habían gastado casi $1,000,000 en gastos de lujo mientras se quejaban de las donaciones caritativas que había automatizado de sus cuentas. Las renovaciones de la cabaña en Vermont se habían contratado por $800 sin los permisos adecuados ni notificación a mi como copropietario. La biblioteca que mi abuela me había designado legalmente estaba programada para ser demolida la semana que viene. Abrí un documento seguro y comencé a delinear mis options. Mientras catalogaba los sistemas financieros, controlé los derechos legales que podía y el poder de influencia a mi disposición. Un plan formado con una claridad cristalina. Por una vez, las mismas cualidades que mi familia descartaba como difíciles me serían útiles. Mi atención al detalle, mis conocimientos técnicos y mi enfoque metódico para la resolución de problemas. Primero, necesitaría asesoría legal. Contacté con Jordan, mi mejor amigo, quien resultó ser abogado corporativo. Necesito una referencia de alguien especializado en disputas financieras familiares y derechos de propiedad. Expliqué tras resumir brevemente la situación. Vanessa Hargrove Jordan respondió sin dudarlo. Ella gestionó el complejo divorcio de mi hermana. Brillante, ética y absolutamente valiente. Te enviaré su información de contacto por correo electrónico. Después, hice una lista completa de todas las cuentas familiares que requieren atención inmediata. 1. 4 tarjetas de crédito principales utilizadas por mis padres. 2. 3 tarjetas de crédito utilizadas exclusivamente por Nathan. 3. 2 cuentas corrientes conjuntas. 4. La cartera de inversión familiar principal. 5. Cuentas de administración de propiedades para 5 propiedades, incluida la cabaña de Vermont. 6. Sistemas de pago automático de facturas para todas las propiedades. 7. Cuentas de acceso para la preparación de impuestos. 8. Interfaces para la administración de fondos fiduciarios. Para cada una, anoté mi nivel de acceso a la relación legal y las posibles acciones.
como administrador designado, tenía derecho a suspender el acceso en espera de revisiones de seguridad. Una disposición que mi padre había aprobado sin leer la letra pequeña años atrás. Revisé el testamento de mi abuela, Elisa sobre la propiedad de Vermont. El documento decía claramente: la biblioteca en la propiedad del Lego, Champlain queda legada específicamente a mi nieta Charmaine Wilson para su uso vitalicio, permaneciendo intacta como lugar de aprendizaje y reflexión. La renovación planada violaba directamente esta disposición legalmente vinculante. A las 9:00 p.m., mis emotions se habían estabilizado y mi plan se había consolidado. No actuaría con ira, aunque la ira estaba justificada. No buscaría venganza, aunque se presentara la oportunidad. En lugar de eso, simplemente dejaría de aprovechar los de las consecuencias de sus actos mientras hacía valer mis propios derechos legales. Preparé una comida sencilla de pasta y ensalada, comiendo mecánicamente mientras analizaba las posibles consecuencias. Mi familia se enfadaría. Amenazarían y persuadirían. Incluso podrían parecer arrepentidos por un momento, pero décadas de patrons perdición, que nunca reconocerían genuinamente su comportamiento ni cambiarían de verdad. Después de cenar, llamé a la oficina de Vanessa Hargrove y dejé un mensaje titulado: luego escribí correos electrónicos a mi supervisor solicitando 2 días libres y a mi terapeuta solicitando una sesión de emergencia. El autocuidado sería esencial durante esta transición. Exactamente a las 11 de la noche comencé a ejecutar la primera fase de mi plan. Inicié sesión en el panel financiero principal con mis credentials de administrador. Primero, desactivé los pagos automáticos en todas las tarjetas de crédito de la familia, dejando las activas pero eliminando la red de seguridad que evitaba los cargos por mora. Después, cambié los protocolos de seguridad de las cuentas de inversión para que requirieran doble autenticación, congelando así el acceso hasta que se establecieran nuevos protocolos. En cuanto a las cuentas corrientes familiares, las dejé operativas, pero eliminé la protección contra sobregiros que había establecido. Las tarjetas de crédito secretas de Nathan, obtenidas a través de su conexión con cuentas familiares, serían las primeras en verse afectadas cuando sus pagos automáticos fallaran. Finalmente, escribí un correo electrónico al abogado de la familia sobre la renovación de la cabaña en Vermont. Estimado Sr. Steinberg, le escribo en relación con la renovación planificada de la propiedad familiar en el Lago Champlain, Vermont. Como usted sabe, soy copropietario de esta propiedad, con disposiciones específicas sobre la biblioteca, tal como se establece en el testamento adjunto de Elise Wilson. No he aprobado los planes de renovación actuales, que incluyen la demolición de este espacio. Por favor, informe a los contratistas que las obras deben cesar de inmediato en espera de una revisión legal. He enviado una copia a la oficina de permisos del condado correspondiente para garantizar el cumplimiento. He contratado a un consejo independiente para este asunto. Por favor, dirige futuras comunicaciones a Vanessa Hargrove de Hamilton Legal Partners. Saludos, Charmaine Wilson. Envié el correo electrónico con la documentación de respaldo adjunta, con copia a la oficina de permisos del contratista y a la oficina de Vanessa Hargrove. Al acercarse la medianoche, completé el último paso. Redacté un breve correo electrónico informativo para mis padres y mi hermano. Me retiro de la gestión de los asuntos financieros familiares con efecto inmediato. Se han actualizado los protocolos de seguridad para aprovechar las cuentas durante esta transición. También he abordado los asuntos legales relacionados con la renovación de la propiedad en Vermont a través de los canales correspondientes. No estaré disponible para comunicación directa en el futuro previsible mientras reevaluo mi relación con esta familia. Charmaine. Hais clic en enviar y seré sistemáticamente todas las cuentas. Apagué mi teléfono, sabiendo que las notificaciones comenzarían pronto. Por primera vez en años,
senti que el peso de la obligación familiar se me quitaba de encima. En su lugar, no había reivindicación ni triunfo, sino algo más tranquilo y profundo. El comienzo de la libertad. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador, sintiéndome extrañamente más libre. A pesar de la confrontación que se avecinaba, realicé mi rutina habitual con deliberada atención plena, tratando cada acción como un pequeño acto dado cuidado. Preparar café, estirarme, meditar 5 minutos, gestos sencillos que me conectaron con mi propia vida en lugar de con el drama familiar. A las 8 de la mañana, encendí el teléfono y encontré 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y 9 mensajes de voz. Los ignoré todos y llamé a la oficina de Vanessa Hargrove. Su asistente ya había programado una consulta de emergencia para las 9:30. Necesitaré toda la documentación relativa a la propiedad, los sistemas financieros, los acuerdos de acceso y cualquier comunicación escrita sobre la reforma, me aconsejó la asistente. Ya está recopilada. Le aseguré que había pasado la madrugada organizando archivos digitales. Antes de ir a la cita, tomé medidas de seguridad adicionales. Cambié todas mis contraseñas personales, eliminé a familiares de mis contactos de emergencia y activé la seguridad mejorada en mis cuentas personales. También retiré $4,000 en efectivo de mis ahorros, sabiendo que la guerra financiera podría escalar rápidamente. La oficina de Vanessa Hargrove ocupaba el piso 14 de un elegante edificio del centro. La propia abogada proyectaba una confianza serena. Su traje gris le sentaba impecablemente bien. Jordan habla muy bien de ti, dijo, indicando mi asiento. Mencionó, esto implica completos enredos financieros familiares y disputas de propiedad. Durante la siguiente hora, describe la situación con precisión clínica, aportando documentación para cada reclamación. Vanessa hizo preguntas incisivas, tomando notas meticulosas. Con base en estos documentos, su posición es legalmente sólida, concluyó. La disposición sobre la biblioteca en la cabaña está explícitamente protegida en el testamento. Su padre le concedió formalmente el acceso de administrador a los sistemas financieros. La pregunta ahora es qué resultado decía. Quiero 3 cosas, respondí. Primero, la protección de mis derechos legales sobre la propiedad de Vermont. Segundo, separarse completamente de la administración financiera familiar sin convertirse en su chivo expiatorio. Tercero, inmunidad ante posibles acusaciones de irregularidades financieras, y que espero que me culpen por las pérddas de Nathan en el jugo una vez que se manifiesten. Vanessa asintió. Objetivos razonables. Recomiendo notifications legales inmediatas sobre la renovación de la propiedad, documentación formal de su renuncia como administrador financiero, con un informe completo de la situación, actual y documentación preventiva sobre los retiros no autorizados de Nathan para protegerlo de falsas acusaciones. ¿Cuánto tiempo podemos avanzar? Pregunté. Tendré los documentos preliminares listos esta tarde. La orden judicial de propiedad tiene prioridad, y que la construcción es inminente. Después de salir de la oficina de Vanessa, me dirigí a mi banco, donde abrí una cuenta nueva en una institución diferente a la que usaba mi familia. Transferí la mayoría de mis fondos personales, dejando solo saldos mínimos en cuentas que podrían estar vinculadas a las finanzas familiares. Al mediodía, mi teléfono había acumulado 30 llamadas perdidas adicionales. Escuché un mensaje de voz de mi padre. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Arregla esto de inmediato. Tu comportamiento es inaceptable. Su voz tenía el tono familiar de alguien que espera una obediencia inmediata. Por primera vez, me sentí inmune a su efecto. A las 100 p.m., me reuní con mi terapeuta, la Dra. Caroline Reed, quien había accedido a mi solicitud de emergencia. Esto representa un importante establecimiento de límites que observo después de que le contara los eventos recientes. ¿Cómo estás manejando las consecuencias emocionales? Oscilando entre el alivio y la culpa. Admití intelectualmente que sé que esto es una autoprotección necesaria. Emocionalmente, décadas de condicionamiento son difíciles de superar.
La culpa es una respuesta programada. El doctor read me recuerdo que su familia instaló esos botones precisamente para evitar este tipo de autodefensa. Pasé la tarde trabajando con el equipo de Vanessa, firmando declarations juradas y revisando avisos legals. Para las 5:00 p.m., si habían tomado las siguientes medidas. Una, si presentó una orden judicial de emergencia contra las renovaciones de la cabaña en Vermont, basándose en las disposiciones del testamento. 2. Si dimitió formalmente como administrador financiero, familiar con la documentación completa del estado de las cuentas. 3. Si prepararon cartas certificadas para todas las instituciones financieras que documentaban el cambio de autoridad. 4. Si depositaron en un lugar seguro las pruebas de los retiros de apuestas de Nathan. 5. Si contrató a una empresa de seguridad para cambiar las cerraduras de mi apartamento y instalar un sistema de vigilancia reforzado. Que debo esperar ahora? La pregunta a Vanessa al concluir nuestra sesión. Escalada, luego negociación, respondió con naturalidad. Primero intentaron intimidarte para que cambies de rumbo. Si hizo falla, te ofrecerán concesiones para recuperar el control. Durante todo el proceso, probablemente intentarán extraer las cuentas y burlar las medidas de seguridad que implementaste. Su predicción resultó acertada. Al anochecer, mi hermano había pasado de los mensajes de texto furiosos a amenazas apenas veladas. No tienes ni idea de lo que le estás haciendo a esta familia. Papá está considerando emprender acciones legales. Arregla esto ahora antes de que no puedas reparar el daño. No respondí. En cambio, me concentré en mi propia seguridad. Contacté al equipo de seguridad de mi trabajo, y les aconsejé que no permitieran el acceso de familiares al edificio. Informé a la administración de mi apartamento sobre posibles visitas no deseadas. Incluso llamé a la policía local a su línea de no emergencias para documentar la situación en caso de que se agravara. Esa noche, realicé un pequeño ritual de recuperación. Borré el calendario familiar de mi teléfono, eliminando cumpleaños y aniversarios que habían marcado mi agenda durante años. Medí de baja del Bolton, del club de campo de mi madre. Saqué fotos familiares de mi sala, y las sustituí por obras de arte que siempre había querido exhibir, pero que había escondido para evitar críticas. Cada pequeño gesto reforzaba mi determinación. No se trataba solo de una liberación financiera, sino de una emancipación emocional. Los sistemas de obligación y menosprecio que habían definido mis relaciones familiares se estaban desmantelando metódicamente, tal como yo había construido su infraestructura financiera. A la mañana siguiente ligó la primera consecuencia grave. Nathan Lamo, desde un número nuevo que no había bloqueado. La compañía de la tarjeta de crédito rechazó mi pago, dijo sin preámbulos cuando contesté. Necesito $30 para mañana o habrá serios problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté con calma. Marcadores de casinos, admitió tras una pausa. Mayra, sé que estás molesta por lo que dijo mamá, pero esto es serio. No se trata de gente con la que se puede jugar. Tus dudas de jugo no son mi responsabilidad, respondí. Pero tú eres quien desactivó los sistemas de pago grito. Lo hiciste a propósito. Renuncié como administrador después de que me dijeron que ya no querían que participara. Respondí con serenidad. La transición tiene consecuencias. Papá está furioso. No pude extraer las cuentas de inversión. LSR. Phillips del First National Bank pude ayudarlo a establecer nuevos protocolos de seguridad. Presenté la documentación completa en mi carta de renuncia. Esto no es un jugo. Charmaine Nathan me advirtió. Estás distrayendo a la familia. La familia me estaba distrayendo a mí. Respondí y colgué. En menos de una hora, mi padre intentó tácticas similares a través de su abogado, quien llamó directamente a Vanessa. Más tarde, ella informó que exigirían la restauración inmediata de todo, exceso, a cambio de hablar sobre mis preocupaciones sobre la renovación de la cabaña. Les informé que los protocolos de exceso se cambiaron como parte de tu
renuncia formal a las funciones de gestión financiera, con la documentación completa para la continuidad, explicó Vanessa. En cuanto a la cabaña, les informé que la construcción debe cesar de inmediato de conformidad con la orden judicial, que ya se ha notificado a los contratistas. Al tercer día, las tácticas iniciales de choque cederán, a la fase de negociación prevista. Mi madre envió un correo electrónico con una disculpa muy inusual. Quizás mis palabras en el almuerzo fueron precipitadas. Los desacuerdos familiares son normales, pero deben resolverse en familia. Por favor, laminos para que podamos hablar sobre la restauración de las cuentas y seguir adelante juntos. Si lo reenvié al Dr. Reed, quien respondió, minimización clásica y intento de restablecer el control. Observen como la disculpa es vaga, no incluye un reconocimiento específico del daño y de inmediato se centra en las exigencias. No responde al mensaje de mi madre, ni a los intentos posteriores de contacto de ningún familiar. En cambio me concentré en reconstruir mi vida sin la constante merma de sus necesidades y expectativas. Cada día sin administrar sus finanzas, ni absorber sus críticas se sencha como recuperar de una larga enfermedad, recuperando fuses de forma gradual pero constante. El primer mes después de lo que ahora llamo el incidente del brunch transcurrió entre procedimientos legales, desenredos financieros y reajustes personales. Mi familia pasó por etapas predecibles. Ira, amenazas, negociations y, finalmente, intentos estratégicos de reconciliación. Nathan fue el más afectado por las consecuencias inmediatas. Sin acceso a los fondos familiares, sus deudas de yugo vencerán sin ningún tipo de protección. Según conocidos en común, se vaya obligado a vender su lujoso apartamento y mudarse a un apartamento modesto. Su mercedes fue embargado tras 3 impagos. Los mercados del casino requieren la intervención de mi padre, quien, según se informa, pagó más de $100 para evitar consecuencias más graves. Mis padres se enfrentaron a sus propios ajustes. Las suspensiones de las tarjetas de crédito resultaron en vergonzosas transacciones rechazadas en eventos sociales. Mi padre tuvo que contactar personalmente con las instituciones financieras para establecer nuevos protocolos de acceso, unitaria que siempre había delegado. Mi madre se encontró sin pagos automáticos para su membresía del club de campo, lo que resultó en un recargo por demora y la suspensión temporal de privilegios. La renovación de la cabaña en Vermont se convirtió en una batalla legal que rápidamente se extendió más allá de la biblioteca. Los inspectores del condado, alertados por las presentaciones de Vanessa, descubrieron múltiples infracciones del código y permisos insuficientes. La construcción se detuvo indefinidamente, a la espera de una revisión exhaustiva. Mis padres se enfrentaban a posibles multas por prestar sin las aprobaciones pertinentes. Durante todo este proceso, mantuve una comunicación estricta. Todo contacto se hacía a través de Vanessa, quien me proporcionaba resúmenes semanales en lugar de reenviarme todos los mensajes. Cambié mi correo electrónico y número de teléfono personales, compartiendo la nueva información de contacto solo con amigos y colegas de confianza. Mi vida profesional floreció sin las exigencias familiares. Liberado de las constantes interruptions por soporte técnico y gestión financiera, completé un proyecto importante antes de lo previsto, lo que me valió el reconocimiento de la alta dirección. Acepté una oportunidad como ponente en una conferencia de tecnología financiera, algo que había rechazado anteriormente debido a las obligaciones familiares que inevitablemente surgen cuando tenía compromisos importantes. Sofía y Jordan formaron un círculo protector a mi alrededor, revisando las invitaciones y brindando refugio cuando los recuerdos se volvían abrumadores. Otros amigos a los que había descuidado al priorizar las necesidades familiares volvieron a conectar, sorprendidos y complacidos por mi nueva disponibilidad. Perses diferente, amigo, comentó Alexis durante una cena 6 semanas después del brunch. De alguna manera, más presente. Estoy aprendiendo a existir sin una vigilancia constante,
explique. Sin anticipar críticas ni exigencias, alrededor de los dos meses, mi hermano intensificó sus intentos de contactarme. Si presento en mi trabajo, pero seguridad había sido informada y le niego la entrada. De yo notas escritas a mano en mi antiguo apartamento, quel administrador de la propiedad me reenvió. Los mensajes se volveron cada vez más desesperados a medida que su situación financiera se deterioraba. Por favor, ayúdenme. Sé que tengo un problema. Necesito su experiencia para solucionar este lío. Una nota leída por primera vez. Reconoció su adicción al jugo, aunque principalmente como palanca para conseguir mi ayuda. Mis padres adoptaron estrategias diferentes. Mi padre intentó usar sus contactos profesionales para presionarme, haciendo que sus colgas mencionaran casualmente preocupaciones familiares durante las interacciones profesionales. Mi madre difundió desinformación estratégica entre su círculo social, presentándose como la madre preocupada de una hija que está sufriendo una crisis nerviosa. Le estamos dando espacio en este momento difícil, les digo a conocidos en común, reinterpretando mi imposición de límites como inestabilidad mental. 3 meses después del almuerzo, recibí una comunicación inesperada. El secretario municipal de Vermont me contactó directamente por la propiedad de la cabaña. Hemos recibido consultas sobre la venta de la propiedad. Ella explicó. Como copropietaria registrada, se requiere su firma. Quería confirmar que estaba al tanto de estas conversaciones. Era la primera vez que oía hablar de la venta de la cabaña. Al parecer, ante las complicaciones de la renovación y la imposibilidad de usar la propiedad según lo previsto, mis padres intentaban liquidar el activo sin involucrarme directamente. Vanessa presentó de inmediato notificaciones legales adicionales para proteger mi derecho de propiedad. No pueden vender sin su consentimiento, me aseguro. Per ser una táctica de presión. De hecho, al día siguiente recibí la primera comunicación directa de mi padre en meses. La situación de la cabaña se ha vuelto insostenible debido a su obstrucción. Tenemos compradores interesados dispuestos a ofrecer $7 millones. Su parte sería sustancial. Contactim para hablar sobre las condiciones si desea participar en esta oportunidad. La amenaza implícita era clara, cooperar o ser excluido de alguna manera. Vanessa me informó que no existe ningún mecanismo legal para vender sin mi consentimiento, lo que la conversa en una amenaza vacha diseñada para incitar a un acuerdo en sus términos. No respondí. 4 meses después de la confrontación del brunch, la realidad financiera obligó a cambios más significativos en mi situación familiar. Nathan, ahora asiste gamblers. Anónimo, según amigos en común, aceptó un trabajo legítimo en una compañía de seguros, muy por debajo de su interior puesto ejecutivo en Urset. Mi padre, al enfrentar pérdidas de inversión sin mi gestión, redujo las operaciones de su empresa y vendió una de sus propiedades vacacionales en Florida. Mi madre renunció a 2 juntas directivas de organizaciones benéficas, alegando prioridades familiares, pero, en realidad no pudo mantener los niveles de donación esperados. Durante este periodo, continué mi propio camino de sanación. Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer y contrarrestar las creencias arraigadas sobre mi valor y mi rol. Inicié una práctica regular de meditación. Tomé una clase de cerámica que siempre me había interesado, pero que había descartado por poco práctica. Salí con alguien casual por primera vez en años, sin preocuparme por las preguntas familiares sobre posibles pérdidas. 5 meses después de esta nueva realidad, mi madre intentó un enfoque diferente. Apareció sin avisar en un evento benéfico al que asistí, calculando correctamente que no armaría una escena en público. Te ves bien, dijo, interceptándome cerca del baño. Había perdido peso, y su ropa de diseñador persa de la temporada pasada en lugar de su estilo vanguardista habitual. Gracias, respondí con neutralidad. Necesito volver a mi mesa. Esta separación ya ha durado demasiado, continuó como si yo no hubiera hablado.
Tu padre y yo estamos dispuestos a olvidar los últimos disgustos. Nathan está mejor. La familia necesita reuniones. No est disponible para esa conversacióndige con calma. Seguimos siendo tu familia, insistió, con un tono familiar en su voz. No se pueden borrar 35 años de historia sin más. No estoy borrando la historia. La estoy generando respondiendo finalmente, como corresponde. Me elegí antes de que pudiera responder y me reuní con mis amigos, en nuestra mesa. Más tarde, supe si había marchado del evento inmediatamente después de nuestro encuentro. El sexto mes trajo un acontecimiento inesperado. Nathan contactó directamente con Vanessa para solicitar una reunión mediata sin la participación de nuestros padres. Tras consultar con el Dr. Reed, acepté con cautela una breve reunión en la oficina de Vanessa con parámetros específicos establecidos de antemano. Nathan ligó con un aspecto muy diferente a la imagen de ejecutivo, refinado, que había mantenido anteriormente. Su ropa de diseñador fue reemplazada por un atuendo informal de negocios de tienda departamental. El reloj caro había desaparecido. Lo más notable es que la confianza en sí mismo se había desvanecido de su comportamiento. Gracias por recibirme, comenzó una vez que nos sentimos en la sala de conferencias de Vanessa. Sé que no tienes motivos para confiar en nada de lo que digo. ¿Por qué solicitaste esta reunión? Pregunté directamente. Puso una ficha de 6 meses de sobriedad sobre la mesa. Jugadores anónimos. No es mi primer intento con el programa, pero es el primero que me está funcionando. Felicidades,dige con sinceridad. Tocar fondo era necesario, continuó. Cuando dejaste de apoyar a la familia, todo se derrumbó rápidamente. Papá tuvo que afrontar que su empresa estaba sobreendeudada. Mamá tuvo que afrontar que su posición social se basaba en arenas movedizas financieras. Y tuve que admitir que era un adicto, no solo mala suerte. ¿Por qué me dices esto? Porque tenías razón, lo dijo con sencillez sobre todo y ninguno de nosotros habría cambiado sin lo que hiciste. No pido dinero ni ayuda, ni siquiera perdón. Solo pensé que mereces saber que tus acciones impulsaron el crecimiento, al menos para mí. Hablamos durante 30 minutos. Él detalló su programa de recuperación. Su nuevo trabajo modesto, con horario regular y responsabilidades. Su apartamento tipo estudio donde vivía por primera vez dentro de sus posibilidades. No me pregunto por mi vida ni intento arrancar promesas de futuros contactos. Al concluir la reunión, dijo algo que rompió los muros emocionales que yo había construido con tanto cuidado. Siempre supe que eras el más fuerte de nosotros. Simplemente nunca entendí que tu fuerza era lo que importaba. No me comprometí a futuros contactos, pero acepté considerarlo si su recuperación se mantenía constante. Fui la primera interacción familiar en 6 meses, que no me dejó sintiendo disminuido ni agotado. Sin embargo, nuestros padres mantuvieron su postura. Cuando se enteraron de mi reunión con Nathan, intentaron aprovecharla para presentar sus propias demandas. Mi padre envió una carta formal con un plan de reunificación familiar que implicaba, principalmente, que yo retomara la gestión de las cuentas, y reiterara las objeciones legales a sus decisiones sobre la propiedad. Mi madre dejó un mensaje de voz con una versión distorsionada de los hechos. Ahora que se han calmado los ánimos, podemos dejar atrás este lamentable malentendido. Guardé estas comunicaciones como documentación, pero no respondí. Su incapacidad para reconocer la verdadera dinámica en jugo confirmó que mis límites seguían siendo necesarios. 6 meses después de ese fatídico brunch, me encontraba en un punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Los asuntos legales se resolvieron en gran medida con acuerdos formales sobre la propiedad de la cabaña y la separación total de los asuntos financieros. Mi vida profesional prosperaba. Mis conexiones sociales profundizaban mi sentido de autofortalecimiento diario. El camino a seguir seguía siendo incierto. Pero por primera vez, esa incertidumbre se sentía como libertad en lugar de ansiedad. Había aprendido que las conexiones familiares, cuando eran tóxicas, no eran obligaciones que soportar,
sino patrons que romper. Las palabras que una vez me hirieron tan profundamente, tine suerte de que incluso te incluyamos ahora, persian la lave que había abierto la puerta de mi prisión. 6 meses se convertiron en un año. Las estaciones cambiaron, las vacaciones pasaron, la vida continuó su impulso. Celebré mi 36 cumpleaños, con amigos, en un restaurante, junto a la playa sin la tradicional cena familiar, incomoda donde siempre se pasaban por alto mis preferencias. En cambio, Sofía preparó mi menú favorito de mariscos. Jordan trajo un pastel de mi sabor favorito, y una docena de otras conexiones genuinas celebran no quien esperaban que fuera, sino quien realmente era. Mis seasons de terapia con la draw. Read pasaron de la gestión de crisis, un trabajo de sanación más profundo. Exploramos los cimientos de mi autoestima, los efectos persistentes del condicionamiento, familiar y la construcción cuidadosa de una vida guiada por valores personales en lugar de la validación externa. La sanación no es lineal, mi recuerdo la draw. Read durante una sesión particularmente difícil sobre recuerdos de la infancia. Habrá días en que los viejos patrons resultan abrumadores, cuando la culpa resurge, cuando regresa el anhelo de aprobación familiar. Esos momentos no representan un fracaso. El crecimiento profesional que comienza con una mayor concentración y energía continuó floreciendo. Recibe un importante ascenso a director de sistemas de seguridad financiera, donde lideraba un equipo que desarrollaba protocolos de protección de última generación. No se me escapó la ironía de que mi familia hubiera desestimado estas mismas habilidades mientras dependía de ellas. Unos 14 meses después del incidente del brunch, me encontré con mi padre inesperadamente. Una conferencia de tecnología financiera en Boston reunió a líderes del sector, incluida su empresa, que presentaba innovación en bienes raíces comerciales. Nos encontramos cara a cara en las salas de exposiciones, ambos momentáneamente paralizados por la sorpresa. Había envejecido visiblemente. Su porte seguro se mantenía, pero nuevas líneas se dibujaban en su rostro, y su cabello platido, antes perfecto, mostraba signos de abandono. Nos miramos en silencio hasta que las conventions sociales nos obligaron a reconocerlo. Charmaine, dijo asintiendo. Richard, respondí, usando deliberadamente su nombre de pila en lugar de papá. Mañana tienes una presentación, comento, mirando mi credencial de orador. She. Panel sobre infraestructura de seguridad financiera. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, décadas de verdades no dichas, creando un abismo insalvable en la barotada sala de conferencias. Tu hermano está mejor, ofreció finalmente. Un año sobrio el mis que vine. Sé que hablamos de vez en cuando. Esto claramente lo sorprendió. Nathan había mantenido, en privado nuestra cautelosa reconciliación, manteniendo sus propios límites con nuestros padres como parte de su recuperación. A tu madre le gustaría saber detalle, dijo con un tono que transmite la familiar expectativa de obediencia. Eso requeriría reconocer patrons pasados y comprometerse con un comportamiento diferente, respondí con serenidad. Si tenso ligeramente. Las familias no se ponen de acuerdo, Charmaine. Guardar rencor no serve de nada. No se trata de rencor. Se trata de patrons de interacción de niños. Te lo proporcionamos to do. Comenzó su justificación defensiva, levantándose automáticamente. Provisions materials sin conexión emocional ni respeto, repliqué. Pero no es el momento ni el lugar para esa discusión. Otro colga del sector se acercó, mi saludo cálidamente y creo una conclusión natural a nuestro incómodo intercambio. Mi padre asintió brevemente y se apartó, transmitiendo el disdain familiar que había experimentado durante toda mi infancia. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. Su desaprobación ya no me provocaba ansiedad ni incompetencia. Lo observé con la distancia clínica, que de reconocer un patrón ineficaz en lugar de un juicio autoritario. El asunto de la cabaña de Vermont se resolvió por la vía legal. Finalmente, al no poder renovar según lo previsto debido a problemas con los permisos y a mi interacutes protegido en la biblioteca, mis padres finalmente propusieron la compra de mi parte de la propiedad.
Tras una cuidadosa consideración y consulta con Vanessa, acepte unas conditions justas de mercado que reconocen tanto mis derechos de herencia como la revalorización de la propiedad. Utilicé parte de las ganancias para comprar una pequeña cabaña frente al mar en un tranquilo lago de New Hampshire. La propiedad tenía una pair de ventanas con vistas al agua y amplias estanterías empetradas por todas partes. Se convirtió en mi santuario de fin de semana, el lugar donde podía escucharme a mí mismo pensando sin los ecos de las críticas familiares. Mi relación con Nathan evolucionó gradualmente a través de una interacción cuidadosa y delimitada. Nuestras reuniones mensuales de café proporcionaron un espacio para una conexión auténtica sin la presencia distorsionadora de nuestros padres. Mantuvo su sobriedad, trabajó su programa fielmente y poco a poco reconstruyó su vida sobre la base de la responsabilidad en lugar de la sensación de derecho. Sueño conjugar casi todas las noches, confieso durante una reunión. Mi terapeuta dice que es normal que las vías neuronales tarden años en reformarse. Que ayuda cuando surgen los impulsos, pregunté, recordando las consecuencias, no solo financieras, sino en que me convertí al usar las mentiras, la manipulación, la persona que no quiero volver a ser. Este nivel de autoconciencia representó un cambio profundo. Si bien nuestra relación nunca sería sencilla, contiene elementos crecientes de respeto mutuo previamente ausentes. Mi madre demostró ser menos capaz de evolucionar después de mi encuentro con mi padre en la conferencia. Lanzó una campaña de comunicación indirecta a través de conocidos mutuos, propuestas en redes sociales y encuentros públicos cuidadosamente orquestados. Cada intento transmite el mismo mensaje subyacente, regresando a los patrons establecidos sin reconocer su daño. Mantuvo límites consistentes sin malicia. Cuando inevitablemente nos encontramos en la boda de un amigo en común, 18 meses después del brunch, mi mantuvo cordial pero distante. Se acercó durante la recepción, copa de champán en mano como armadura. Te ves delgada, observa la crítica familiar disfrazada de preocupación. Estás comiendo bien. Estoy bien, gracias, respondí, sin aceptar ni cuestionar el juicio implícito. Este reglo ya ha durado demasiado, declaró, bajando la voz. La gente está hablando. Hizo de mala imagen de la familia. La referencia a las apariencias en lugar de la relación confirmó que nada fundamental había cambiado. No estoy distanciada. La corregí con calma. Estoy estableciendo patrons de interacción saludables al aislarme de tu propia madre. Su voz tenía el tono herido que había perfeccionado durante décadas. Al exigir respeto mutuo como condición para una relación cercana, aclaré, niego levemente con la cabeza. Incapaz de procesar un paradigma don su comportamiento, y no mi reacción, criba la realidad actual. Siempre fuiste difícil, suspiro, recurriendo a la narrativa familiar. No dije con una claridad renovada. Siempre tuve claras mis necesidades y límites. Esa claridad se consideraba difícil porque no servía las preferencias de los demás. Nuestra interacción terminó poco después sin resolución ni escalada. Al igual que mi encuentro con mi padre, confirmo que, si bien las personas pueden cambiar, no todos eligen hacerlo. Algunos siguen comprometidos con narrativas que preservan su posición sin importar el costo de la relación. 2 años después del brunch, que catalizó la transformación, me senté en el mule de mi casa de campo en New Hampshire, viendo como la puesta de sol tenía el lago de oro y carmesí. Un diario repasaba en mi regazo, sus páginas llenas de reflections sobre el camino recorrido desde ese domingo trascendental hasta el presente. El proceso de sanación no había sido lineal ni simple. Ciertas fechas on despertaban ecos emocionales. Las vacaciones traen recuerdos completos. Los sueños a veces repiten antiguas dinámicas familiares con dolorosa claridad. Sin embargo, la abrumadora trayectoria apuntaba hacia la plenitud en lugar de la fragmentación, al crecimiento en lugar del estancamiento. Había aprendido lecciones cruciales a través de esta dolorosa, pero necesaria separación.
La verdadera familia se define por el respeto y el cuidado mutuos, no por la conexión biológica, ni la obligación. La familia elegida que construí a mi alrededor lo demostraba a diario mediante una interacción auténtica. Los límites no son castigos, sino elementos esenciales de las relaciones sanas. Al establecer y mantener expectativas claras sobre el tratamiento, creé un espacio para una conexión genuina siempre que fue posible y protección cuando fue necesario. Los enredos financieros a menudo enmascaran la manipulación emocional. La apariencia de generosidad a través de la provisión material mientras se niega el apoyo emocional crea una dependencia tóxica. La verdadera independencia requiere autonomía tanto material como emocional. La sanación comienza reconociendo la realidad en lugar de preservar ilusiones cómodas. Al nombrar la dinámica con precisión, tienes suerte de que te incluyamos. Pude responder adecuadamente en lugar de continuar con patrones de disminución. Y lo más importante, aprendí que la autoestima no puede validarse externamente. La aprobación que había buscado durante décadas nunca habría cumplido su promesa porque dependía de mi utilidad, no de mi valor inherente. La verdadera seguridad provenía de dentro, de vivir auténticamente alineado con los valores personales, no con las expectativas externas. Mientras la oscuridad se cernía sobre el ego, cerré mi diario y observé cómo las estrellas emergen en el cielo despejado del norte. El futuro seguía sin escribirse. Quizás la sanación continua eventualmente permitiría nuevas formas de relación familiar basadas en el respeto mutuo, en lugar de patrones históricos. Quizás algunas conexiones permanecerían necesariamente distantes para la salud emocional. Cualquier resultado representaba éxito, no fracaso, porque ambos honraban necesidades auténticas, no roles obligatorios. El camino desde aquella mesa de brunch hasta esta velada apacible había sido arduo, pero necesario. Las palabras que una vez me giraron ahora parecían el catalizador de la liberación. El momento en que la negación ya no podía sostenerse ante la verdad evidente. Al reconocer que me incluyen por lástima, mi madre, sin querer, me había liberado de buscar la inclusión en caminos tan dañinos. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien a quien amabas, incluso cuando era doloroso? ¿Has encontrado tu propia voz después de años de sentarte menospreciado? El camino hacia la autoestima rara vez es fácil, pero siempre necesario. Compart tu historia en los comentarios, y recuerda darle a mi gusta, y suscribirte si te ha resonado. Gracias por escuchar mi camino, y espero que encuentres el courage para honrar tu propia verdad. Si lo que hizo requiera.